Iko Nini. Episode 54. Nomecheki jo. Today we have a lady on the couch. Iko leader. Finally, there's a lady on this couch. Am I the first, by the way? Sindio? Am I the first? Yeah. What? Yeah. Hey. We've had a different lady who didn't appear on the camera. On the camera, So she was in the background. Hako anataka kuonekana. But sasa, wewe unajua ogopi because umekuwa media. So unajua tu. And by the way, do they know that I'm actually here with my very first boss, Moff right over here. Kwa hivyo, this is like coming back home. And of course, Zach, we've worked with you for so many years as my producer and a friend as well. So it feels really good to be here, guys. That's what's up. Yeah. Asante sana for having me. Yeah, lakini sasa unajua leo tunakubongesha sheng sisi. Tunakurudisha back to the ghetto. Palilianzia. Yeah, so kuna watu wanakujua tu maybe from radio. So watu wakujua ni Mwalimu Recho. Watu wanamjua as Mwalimu Recho from Homeboys. And then from Homeboys ukenda Energy Radio. Yeah. Wajua nilichukua time kabla nijue hiyo kitu ni energy. Mimi nasemaga energy. Yeah, wasa walikuwa nauliza ni initials na nini, is it an acronym for something, lakini if you say NRG maraka tano haraka then eventually end up saying energy. It becomes simple kabisa. Yeah. So nataka tuanze faa kidogo. Niko nasoma juu nini nikushua tushawak pamoja before, but every time before mtu akaina si kwa couch waga lazima to learn like one or two things about them. So I find it interesting sana. Ulizaliwa Coast? Yes, actually nilizaliwa Coast, ka gruko 13 years. In fact tuko tunahama kutoka Coast ndio tuende Embu sasa huko sasa ndio home ushago because I was now joining high school at Kenyan Girls High School. So my dad alikuwa shajenga nini, alikuwa anajua madem unajua sasa tuko madem watatu tumefuatana. Father akaona hivi I think alikuwa anataka ku avoid mimba bana. True story. Ilikuwa strategy. Akasema mimi stress ya watu hii hapana. Akajenga nyumba. By the time we're moving now or rather getting into high school. Bas tukahamishwa by force by everything, yani tukaenda ushago tukasomea hapo Kenyan Girls. Si wote watatu hivi tunafuatana. So Coastal life ilikuwaje kwanza? Like as a kid in Coastal cause unajua sini watu wanai. Naweza kujua like Coastal inakuagaje. Because pia kuna best yetu anaitwa Muki. Muki Garang. Yes. Yeah, shout out. But atukumhara sijia Coastal. But wewe? It was pretty easy. Like I had a good childhood. Zile za unaenda chuo, unasoma, unaenda home, unacheza, unalala, unadishi poa. So hakukuwa na vitu kai hizi zenu zilikuwa nasikia sijui mnaenda club, sijui ilikuwa jam session, sijui nini. Mimi nilikuwa naingia club nikiingia campo. Can you imagine? So it was a very protected space and my parents just walikuwa natoka karibu sana na home. Hata stories za kwenda ati sleep over, sijui kwa chali fulani ati mnaenda kufanya sijui study, sijui hakukuwa na vitu kama hizo basi. Hakukuwa na Bible study. Hakukuwa na story Bible study ama sijui group discussions. Na Coast uli grow up Uswahilini ama ni Coast ile tunajua? Coast. I mean kwanza mimi nakumbuka mara ya kwanza nikitoka TZ nikakuja kusoma hapa. And then kulikuwa kuna zile school trips. Tulienda Coast. Sasa unajua watu wa Nairobi wakienda Coast wanajulikana watu wa bara. Zini wa bara. But sasa mimi nilikuwa na Kiswahili na inaenda kutoshana nayo. Right. Sasa jamaa tukapanda ferry. Jamaa moja kwanza acha ni kuinterrupt Zach. Hiyo mic yako iko low. Mimi usijali, mimi sina mic, mimi natumia lapel. So wewe utanisikia. But wasada kusikia vipoa kabisa. Okay, kwa sisi tuko in HD huko je. Huko niko poa. Hata huko kwanza niko vizuri sana. So mimi niko na Kiswahili ya TZ. So inaenda kutoshana na ya Coast kiasi. True. Sasa tukiwa kwa ferry kama mtu fulani kasha notice tu ni wa bara. Kaka karibu na sisi katuliza matoka wapi. So ndio mafala wa Nairobi wajui kuanza. Mimi nikamwambia si hapa tu. Mtoi? Mamako naona mimi mjinga nini? Nakwambia wana matusi. Wana matusi. Watu wao wanaweza kukuongelesha mpaka unashindwa. Mamako naona mimi mjinga nini? Kwambia tulia bana.
hakuko na kumsmart pia mimi nimetoka Uswahilini so najua vile watu wanaongea yani hiyo nikaa yani ni kustress kitu kwambia mtu kuna vile fulani kampo karibu avunje msee tulikuwa tukienda kani tumepanda ma3 msana jaribu kumpatia story unajua vile stories zimeshika ni msewa coast ndio basi kwa mamako tukaenda sijui mzambe wewe ni nini tukanamana ana kumshika shati wewe acha kutukana mama yangu mzaa si mama yako mimi nakwambia tu yani mama yako tulienda pale anabongaiana unajua ongea kawaida huu mwingine ni wabara ailewi bana cause unajua sisi like kila mtu juaga mama zetu hafai kuinsult cost Uswahilini ndio maana nikauliza kama unatoka Uswahilini huko hapa trust me those words zilikuwa zina fly kwa store pale Kisauni nini lakini my mom was very very strict alikuwa anasema akikusikia tu hata kusema tu kwenda nitukana unasema kwenda we hiyo ni vita bana alikuwa kubali na hiyo nini adjustment from like Coastal to Embu ilikuwa stress niko umetoka city to Ocha ukweli kabisa I mean I remember for almost a year I didn't actually speak to my dad nilikata kumuongelesha yani nilikuwa nimejam na yeye kwa sababu unajua mimi nilikuwa nimeitwa Mama Ngina Girls huko Mombasa high school sasa alikuwa amekataa kabisa anasema hapana hakuna mtu huko Coastal ati ukae na wao relax na nini wewe utakuja Ocha usome huku Kieni and so mimi niko naona amenirob of my youth and good times fun times unacheki so sasa hiyo tumeenda Embu stima bado haijakonektishwa maji pia ilikuwa tricks so by the time those things were coming to effect ndo sasa ufeel ile lifestyle pia close to what you're used to it took some time you know so I mean alafu pia kule Makuzo ni very different life wao hawaongei Kiswahili kama mimi huko ndio nini majuzi tulikuwa na Okto akisema alienda Meru wako ni nje hizi pia Embu pia uko na hiyo ka N ka nje kuna hiyo N kuna R ero hizo zote mazee so ukienda pale wanafikira wewe unaringa unaona so unajisikia you're better than us nene ukitaka nakumbuka time fulani niko na explain ya venye ndege you fly sawa kwa sababu tulikuwa Coastal tulikuwa tumeenda airport tukaingia ndege tukaonyeshwa na mapilots na nini all those school trips so mimi naambia so unajua ukiingia pale kwa cockpit kuna hiyo steering ikae si round ni kikitu hivi unashikilia alafu ukitaka kupeleka ndege juu unaipull juu hivi au rather ndani ukitaka kwenda chini nayo wacha watu hiwa nicheke wewe wacha watu hiwa sema mimi yani napata tu BS wale wanasema wewe acha kwenda unatudanganya hapa hiyo hata ujui vile ndege inakaa huko ndani and I was so pissed because I'm like sasa I'm telling you how I saw it alafu nyinyi mnajifanya nini mnajua zaidi nikasema hata sitakuwa na share stories na nyinyi anymore alafu inaitwa nini sasa Kieni Girls ilikuwa life ilikuwa because pia na get mademo Ocha no that's the surprising part kule Kieni sasa it was a mixture of everyone if anything for me high school was more fun than staying at home okay because there we could actually now interact with chicks from Nairobi walikuwa wengi I think hao ndo walikuwa ma rejects umetupoko zileza wewe umetukula kichwa sana enda Ocha kuna chuo poa pale Embu County so mademo nini walikuwa hapo in plenty wanai hao sasa ndo walikuwa wanatupatia the latest information what's happening wanatuletea my insider magazines na cheki madem pia kutoka Embu Meru pia walikuwa hapo Mombasa pia walikuwa had a couple of my schoolmates ambao classmates actually ambao pia walikuwa wametoka Coastal so ilikuwa nika metropolitan kila mtu hapo ndani it helped okay alafu after hapo ukaenda UON best time ever you guy let me tell you so unajua kwanza kitu moja sijuko ujuaga UON ndio ilikuwa neighborhood ya Zak Zaka akisema tunaenda mtaani
Nilikuwa hapo msee anafaa kutupatia ma stories zake. UON University of Nairobi. The University of Nairobi fellas. Hizo places zote. Box. Mamlaka. Hall 12. Hall 12 was the shit. Hall 12 was Hall 12 was the one. So I mean hakuna kitu ilinimotivate nipite mtihani kama kwenda uni in Nairobi. I didn't know at that time when I was doing my exams where I would land, but for sure nilikuwa najua mimi nataka niende Nairobi. At any university in Nairobi. Sikuwa nataka kwenda sijui LD, sijui Maseno, Skobaya. My sisters walipitia hapo. In fact, both of my sisters. So I knew of course nilikuwa nataka ile life ya Nairobi niweze ku-experience. And when I got in, I was very happy. So basically ilikuwa like your first time kukamna hii. Yes. Sasa uni. Sasa ndo kuishi before unajua my mom is from Kiambu. So that was the closest to get to Nairobi town. Sasa tu alafu mnarudi. Bas. Alafu unajua mnaharakisha msikae huko Nairobi sana. Mnaenda kama ni kwenda tao sijui tunataka kwenda cyber sijui nini alafu after that mnarudi Kiambu. So my now living in Nairobi ilikuwa a while at the University of Nairobi. Within kwanza shule mimi sikuwa nati outside the gates, mimi nilikuwa ndani. Naona life sasa as it happens. Like inakunaiza? Mbaya. Because ilikuwa like neighborhood ya Zak basically like yote from 1991 up to about 2011. Wow. Actually no. I think it's more than that. Because nilihama 2018. So 2011 ashindwa. Nilihama 2018. Shit. Ameishi hiyo area. So wase wengi huko walikuwa nafikiri mimi ni msoa wa uni. So niko na mabest huko yani wakina Karl Marx tuko na Karl Marx. Kwa hivyo wase walikuwa nafikiria wewe ni one of those guys who never graduates. Exactly. Bas. It's like this guy we see him here every day, every year. So itonga nani Babu Owino. Because Babu Owino ameishi hapo. Ameishi. Miaka 8. Yake ilikuwa political strategy Kitu moja ile watu wajui ni kuna hii like generation ya kina Babu Owino. Hao ndio wamekaa wakajua like how to turn campus into a business. Because unapata kina Karl Marx walikuwa na kaa hapo juu ya kuexpeliwa. Unajua? So watu wajui juu ya Karl Marx alikuwa like a student activist. Like one of the student leaders wa SONU. So yeye alikuwa na expeliwa what lakini akina nani wali turn into a business. Where now they ended up being students driving Range Rovers. Basically hapo ndio iliwateach corruption sasa. Bas. Corruption sasa. Vizuri. Like raya na drive Range na drive nini na ni ma students. So ikimaliza hii course inaanza course nyingine ndio isitoke. Bas. Which is strategy. Coming to think of it, it's ridiculous. I think like the first course that you do ukishamaliza if you want to do another course haufai kustay within the premises. I mean hata hizo resources unatumia za leader haufai kuwa unafaa kuwa tu like wewe sana kamzee fulani ni kama sana do masters unacheka because I think wali exploit mbaya walikama mwaka exploit kiasi alafu sasa eventually ukaingia kwa media. Kazi ya ghetto. Absolutely. I was their first intern. Unajua mpaka leo mimi brag na hiyo. Mimi nakuwa na bragging rights huko hivi kwa streets. So, I tell them bana hii ghetto radio mnasikia mimi niliona sasa ikianza. Unaona? From scratch. I tell you. I remember the day so here's the story, right? So nilikuwa pale kampo. Beshte yangu akakamtua akasema si Rachel unataka kuingia story ya media nini akasema hey I was in this drama club so I used to really show off that I have what it takes to be in the media world and I wanted TV and radio and all that so nimesikia kuna hii station mpya inaanza na huko Saizangara inaitwa Ghetto Radio. Right now they're not actually looking for presenters, they're looking for a street team when they hand out my pamphlets, my flyers just for marketing and publicity. Say when they wanalipa wanakukanja sijui donge ilikuwa ni how much hata sikumbuki pesa tu so maybe roabe per day pesa and I had a lot of time on my hands. I was like you know what doesn't hurt sawa so huyo beshte yangu akanipeleka kuingia huko mazee ilikuwa pale Sarakasi Dome tumeingia nini
So while I'm uko nakumbuka nilikuwa rooftop that's where the studio was. Sasa hiyo tumekaa, team imeassemble, wase wengine pia wamekuja for the same job and everything. Kitu tukaniuliza, by the way, it hurt for you to ask kama kuna an internship position opening. You know, I mean, it's not gonna hurt. Why not? Last time nilikuwa nimedunga man. Look the part. Nilikuwa na look me media na belong. I remember I had my the boots those knee high boots of mine. And then I had a nice white skirt. I can't remember what top was wearing, but I'd really put some thought into the look, right? Like, hey, give me a shot, man. I have what it takes. Aya akaenda hapo nikaulizia nani mkubwa hapa hivi? Ndio ule msee huyu mwenye amevaa mamiwani, ndio huyo. So ilikuwa ni nani sasa hiyo mwafu? Kwa mimi kweli. Ilikuwa ni wewe, acha. So nikagather yani by everything, my confidence, my guts, and I approached him. I was like, yo, I'm just wondering, kuna position open ya kwa intern or anything like that? And I even said I'm willing to work for free. I'm actually here for the experience. I just want to learn how things work from the inside. So mpate tu your chance. Mimi niko kampo blah blah blah. Mafaka kufikiria akasema, unajua tuko tumefikiria hiyo story. Sawa, we come Monday. I believe it was in the weekend when we were meeting huko kwa nini rooftop. Nikasema damn, that was easy. Aya, si nkarudi kampo nini Monday, cause nilikuwa nimejipanga classes waje size uko flexible and what not. Nikaingia sasa huko. Nikamba sawa wewe nitakuteam up na umse anaitwa Robo. Robo ndo atakuwa mse wako kupeleka mitaani nini, una get hizo ma vox pops, you know, that's basically maoni ya watu kwa mtaa, using a voice recorder, and then you come back with the content to the main studio now for the presenters. And that's how it all began, man. I mean, it was such a wonderful shout out to Robo. Robo was my protector. Unajua tuko naenda ma places zingine mpaka nashtuka, sawa? I still had to give to keep a brave face, but tuko tunaingia hizo mageto mazee, and yani I used to stand up like a sore thumb. Mtu anacheki tu anasema aka kadem si wa hapa. Aka kadem aka kaelelo hapana. Wamepotea lakini Robo alikuwa hapo tu ana make sure anapeleka maeneo hapo za kukula, kudishi nini kwa Nyaga. Shout out to Nyaga. Chapondondo yani kuna zile places lazima ujue like kama unaenda Ziwani Nairobi, kwa Nyaga kuna ishia Masai za Kalif na kuaga inatongwa nini ile place jo ni Mpambe si ndio? Mpambe yani so kuna places kaa hizo ni poa watu wajue, because I think what we assume like careers once at the top nacheki man. So the fact that ulianza chini hapo alafu kabaki umeenda hivyo, lakini I hope ulisikia stories zingine zile happen. Sijui ka shesikia story. Kuna story moja ile nilisikiaga that during hizo siku vile ulikuwa intern, Mbusi alikuwa anachapwa na Doom. Sasa sijui au kwa isikia story Mbusi alikuwa anachapwa na nani? Na Doom ati Doom ya mosquito like what do you mean anachapwa? Ati wana spray wana Doom ya mosquito na nani? Mimi nilisikia hivyo. Unajua alafu ndo gani vile nilisikia story personally nilikatsia kuzilionyesha like what I stood for as a human being. To hear another human say that under my leadership kuna mtu alichapwa na Doom. Nacheki ile nikatsiaga cause mu understand watu tupenda kupatia na a sob story. You know what a sob story is? You come up with like I went through this, I went through so much, so that sympathy. Nikapigwa na like why never heard that. Na Doom tungekuwa na Doom kwa studio tuna Doom karibu na equipment. That's news to me. The story ilikuwa but I think I explained it in one episode. Nani ali explain it actually happened, but ala tutabonga juu but niko nataka kujua because maybe it happened. Mimi nilikuwa street bana, hata stories za studio mimi nilikuwa out there man, I was fighting the good fight. Out there gathering news. Kuna school tunapita kwa studio kana mtu amechapwa na Doom. But I think ni kitu notice like a sob story. Why do you think people love that? Because I think people gravitate to sob stories. Sindio misery loves company nini. So I guess you know when you come up with a sob story, number one, people really feel like
you know, I went through a hard I also life. went through something like that. I can relate to that. Unajua, alafu sasa wanaona it makes the come up story even more wow. Powerful. Yeah. Unachapa na doom saizi naingiza kaso 3 kila mwezi. In your face. Pia System up yours. Yeah, so I think ilikuwa nini, but like moja niliambiaga wase kwa one of the episodes huko mbele, like for anyone ule alikuwa ananijuaga, because like one of the things nilikuwa na try kufanya ni kupatia watu chance. Oh yeah. Alafu sikuwa nachuja mtu, nilikuwa mtu weird sana, kwa nilikuwa nikiona mtu ana potential nakwambia wewe stick around tu, fanya tu hizi vitu, you never know, opportunity itakam happen. Alafu kitu saile ni bamba ni basically watu wengi wale tuliwork now wali end up places. Sasa wali end up kwa Homeboys. Kuna mtu kama Robo alianzisha street radio yake. So from the streets to nini, then I have like Jackie end up alianza ka intern Royal Media. After Gate akaenda Royal Media now as an employee. Alafu akaenda nini Radio Africa Nation nacheki. So like watu wali grow kabisa. Alafu sasa ukaenda Homeboys, alafu after Homeboys energy unapekea check ingine kwa meza tu. Man. Yani it's all about the mula. Yeah. Afa ujakuja tena na kuku leo. Wewe vile Next I swear next time taenda. Lakini still ukiwa Homeboys ndio ulikuwa unafanya ile the couples show. Yeah. Your experience ilikuwaje kwanza? Ilikuwa different because for how long couples show? A whole season. Ilikuwa couple of months. Yeah. Oh. It was like a month or a couple of months or a year thereabout. Kwa sababu ilikujia sasa hiyo naanza kujulikana nini pale kwa radio. But you know at that time I'm handling teenagers and guys in campo. So kuitwa kufanya show inaitwa couple show na ni watu wamemari, wazai nini. It was a bit off of my comfort zone. I had to switch up, you know, how I speak and even my appearance a little bit. But ilikuja time poa because that sasa hiyo nilikuwa nishapata mtoi. So I had an authority to speak on a certain, you know, certain matters. It gave me that a bit of credibility. So ilikuwa fiti. Okay. Alafu cause still tushaibongaga na Zack juu ya madem wa TV. Alafu according to mimi nilikuwa nasema like someone can write a script basically based on Kenyan TV girls. Cause new pitiaga drama, especially madem wanasoma news. Maze? Unacheki? So like nataka kuwapatia aka script. Mniambia kama mtafigure out ni nani. Oh boy. So ina come from the Stranger Than Fiction Productions. The truth is stranger than fiction. Yeah. So like ukona feel ati kama mtu anaweza chora script juu ya udem. Like she's going up in the game. Yeah, TV. She's one of the top TV presenters. But then ana find that she can't find purpose in life. So since ana try to find purpose in life, ameenda kwa church. Alafu through church, she's introduced to a cult. And in the cult leader, kwa hii movie yetu ya Stranger Than Fiction, the cult leader na saxophone yake. Kuisha. Na akichapa, mnakuwa hypnotized. Kuisha. Alafu huyo cult leader still chooses who your husband to be is. So this girl ends up akichaguliwa mse. Huyo mse anaitwa Mbao Mto. Alafu what happens is she basically changes kabisa. Yeah. Akishabadilika nini na happen, anaenda up anaanza kuona dreams ridiculous, anaacha kusoma news, wanaenda up majuu, then script inaishia pale wanaamka kejani na mtu huyo amededi. That's script number 1. Sawa? Yep. Acha niwapatie script ya mwisho, script number 2. Script number 2, another girl pia. Rising up in the game. One of the best. Lakini cause living the young life, siku moja anaenda club. Wana dance alafu ana meet kama mtu fulani. Wana have a one night stand. After the one night stand, kama mtoi kanazaliwa. Lakini umse amezaliwa na mtoi, afikiri mtoi ni wake. So every time anatafuta DNA yake mtoi. So akicheza na mtoi iko like teba mate hapa.
nitoia temi mate but still in the process udema nafikiria anasema let me find true love because umse anipendi then ana find true love alafu mambo inakuwa ni poa kabisa then one day akitoka kwa job anapata mtu amededi kwa bathtub stranger than fiction production na bado kuna script kibao so nini wagambaya na TV kwa nini TV nyudu vitu za ajabu hivi man kwa nini nafikiri because mufind hiyo coincidence ikiwa high sana like hata majuzi kuna wengine wa TV the same thing like the guys who are dated normally cause a lot of drama you know ama it's just a phenomenon because I feel like Kenya I have hizo scripts it's not only in Kenya though unajua like unajua si Kenya pekee au tukiangalia stories I think majuu mostly uta notice ni musicians madem ukiangalia Whitney Houston wangale Brandy wangale yani wamefuatana hivi and everyone has a story about a man who came in that's how the story goes and ruined lakini nikwambie kwa nini ni mbaya wacha nitaje moja juu iko Kenya Teronamde alikuwa Teronamde yani Teromde kumbuka vile dem alitupa mbao siku hizi lakini salipata anavaa kimadha anaimba kwa church sasa lakini who's to say ya kwamba yeye hakupata the truth unajua tunaona alitupa mbao sawa hakuna truth yeye alipata the truth and the light unaona I mean perception tuangalie masista zake kuna Vanessa na hata kuna ule mwingine kanaitwa Mimi nani mpata the truth hapo No, I mean, si kila mtu akona path yake we can't all be the same some of us will grow up and find the word hata wengine wana turn out kwa mapasta later on maprophetess whatever wengine wanaendelea tu kwa story ya mziki sasa tunaona nani aliquit mziki nani Vanessa and people still say it was because of this man who came into her life at least Rotimi hamtupishi mbao nikoshua akitaka kuimba Kiswa Rotimi atamwacha tu aimbe I think there is no nini vile saa yuko US kabla upate producer wa bongo utatembea aje mi vile naiona bringing it back home I think we're in search of love, right? I mean, everyone wants to feel that companionship, that friendship, that closeness to somebody. Na ukiwa kwa media, it's very hard for you to find true love, I think. To find true love and to also find out the person who really cares for you, for who you are, and not what they see on screen. Not checking. So unfortunately, you even tell yourself, me, if I'm ever to go out, I'll go out someone who's not a celebrity. Because mstakio ati tuko ma celebrity wawili ndani ya nyumba, hata kama msetu kawa. Mtaanza kufight juu ya likes za Instagram. Unaona like. So you end up going totally left and getting someone who you see is very normal, maybe works at a bank or you know, mse wa church. Unaingia pale with the expectations that this is now the closest to normal as I will ever get away from my TV world. Turns out the people out here man be crazy. So utafanyaje? It's crazy because I think like to madem wa realizigi from a man perspective every time dem yuko kwa TV now it's the ego like who can bag this chick so feelings za dem mwenyewe they don't play a factor it's about bagging her wase waone alafu move on to the next one man. Lakini madem nyu on the other side munataka like that because even ikiendelea na script zangu kuna moja inaweza ita hot shoes hot shoes sijui kama mtaishika so hot shoes starts with a man and this man he has this one pair of shoes and every time that he wears them he gets cold feet so but these shoes they change color skiza stranger than fiction these shoes they change color so every time someone sees him they tell him you have very hot shoes so but they make him get cold feet so he can't make a decision so he meets this girl and this girl is attracted to him and she sees him they're in the same world and the girl is like we can be a power couple but don't forget this dude always wears his hot shoes so after they nini when it's time to go for a ratio he's wearing his hot shoes he gets his cold feet so he can't go for a ratio he switches off his phone but his boys convince him let's just go so they go then eventually siro ratio
he showed and I get cold feet. Skia wedding, puts on his hot shoes. What happens? He gets cold feet. He can't go for his wedding. He ends up showing up late for the wedding. Bado jafigura. I swear. That means my script is good. It's stranger than fiction, my nigga. Zach knows where you're talking about. Zach. So, skiza. So they're in the same industry. This dude always gets cold feet. So that means hakuwa anataka kulipa rurashio, si ndio? Hakuwa anataka kuget married. But eventually, because the girl is attracted to Beyonce and she's attracted to Michelle Obama, these powerful women and these powerful couples, she's on top of her game. Like in the media game, she's at the top. But this guy has his own things. Like I think the only thing keeping him maybe is sex. So eventually they get married. But one day, someone comes and steals the hot shoes. And now finally he can't get cold feet. And the marriage doesn't last for long. And it ends. The power couple ends in less than 6 months. Is he talking about himself? Guess kwa comments hapo. Guess kwa comments, by the way. Isn't the script zote? Isn't the script zote? Zile ni strictly media girls. And there are so many. Yani mpaka mufa indikiwa weird. Like ukienda uambie mtu, like in the Kenyan media, kuna dem moja alijoin cult, alafu mto yake akadedi. Kuna dem mwingine, chali yake alikuwa accused of murder. Kuna dem mwingine, chali yake alikuwa accused of kurob magari. Kuna mwingine wewe wa magari unajua, kuna mwingine sijui alienda hapa ameenda TZ akaolewa na kapastors, the third wife na dem alikuwa like a hot chick. Unakuwa like no, it can't happen. So I find it weird. So I think you came out unscathed. Knock on wood, bana. Yani let's keep the DD. How could I solve news? But move fine. So you think this story kusoma news? I think ni kusoma news. For real? News yake. Although ule moja wa TZ alikuwa entertainment. Alikuwa entertainment. Yeah. It's still news. Alifanya entertainment news though. Alifanya entertainment news. Because you have to do research. Because maybe in the process of researching is where they find that one thing. I swear. Like, ooh. Yeah, we'll find ikiwa nini sana. But it's still interesting. I'd still tell, like, you know, just follow your dream. Just know that your balance, yeah. Because siwezi sema just because of the media. Because wawili nimekupatia the power couple, walikuwa wote kwa media. But you have other situations where the girl is not even in the media. But still things happen. The guy just changes. Because don't forget, that girl on TV, for men, it's a prized possession. So watu wanataka ni kama kubag Rihanna. Sasa ukisema hivyo, so ukisema hivyo inamaanisha basi ukiwa single in front of the camera, right? When you news girl or whatever, you can't find anyone who's genuine. How will you know? How will you know it's not just about the bragging rights and, you have, like, bagging her? You see, now we have the one successful story we have. It's a beautiful story. Like these two people have super chemistry. When you think about Lulu Hassan and Rashid Abdul, that chemistry is perfect. So it means that it can exist. But now, where will you find that genuine person? You see, because siwezi kudanganya umoja lazima nimtaje juu Arunga mudi Arunga hiyo tulishtuka. Alafu story ya Arunga sijui tushaikuambia. Kuna siku Zak tulikuwa nawe ni tushapatiana gay story, lakini wacha tu repeat. Kwa time tumeishia na best yangu Muki, tumeenda wedding ya cousin ya Esther Runga. At that time Esther Runga hakuwa amemeet mto mbao. Ni mbao mto. Shit. Okay. Poleni jo, hiyo jina imetokea vibaya. Okay, sawa. So Muki wagana guts kabisa. Sana. So nikaanza kumdea nikamwambia endo ambie ule dem dance. And he actually wanted to go. Then I don't know what, he got distracted I think by a call. And then by the time Esther end up dancing with someone else. And I always wonder, what if Muki had talked to that girl? She'd still be reading news today. She'd still be maybe you news. think so? So Muki is one of the legit ones? I won't blame. I always tell him like, you lost that girl. Muki ulifanya nini bana? Kuna hiyo. But it's just, I find it to be a very funny phenomenon, like strange. I'm sure in other countries you'll find one profession ila vitu happen hivyo. Kuzishaisikia gajua ufa la ati alichapagwa na lightning like mara mbili when he was alive. And then after he died, lightning bado ikachapa grave yake.
are things you just can't explain. Lakini still pia since tuko nayo hapa acha tubonge juu ya have you ever dated someone weird? Nimesoma leo story imenichekesha sana. Tidema alikuwa anasema amemarika tu msee ulala na phone kwa mfuko hata ikicharge msana lala na phone jo sana lala na phone kwa mfuko nashindwa hata kama ni cheating jo ni cheating level nyingine nini kwani ana cheat na devo ama ni nini sina nashindwa hapana hiyo ni because mimi nafikiria wala maybe ana cheat with dudes ndio probably okay. Oh shit, yeah. Oh shit. It's like why would you sleep with a phone attached to a charger? First of all, sleep comfortably because you can. Cable, and then all the stories we've heard about phones exploding while charging. Exactly. Like you're willing to take the risk on your nigga, bits. my phone is charging in the living room when I'm sleeping. Meaning hata pajama zake ana make sure ziko na mfuko basi if you sleeps in pajamas ama nalala na jeans. So that was a funny story. Another one that I found very funny this dude is dating 2 girls. So there's this once where he's working with her kampango wa kando and then this other girl shows up now manzi yake. Okay. Do you know this dude denied the girl like he doesn't know her? But that's what a dude would do. Go like, you're crazy. I don't know you, woman. And then that is the same guy who now will probably even call her up later on in the evening. I mean, you guys are just crazy, man. Shaggy, it wasn't. Amwambia sweetie lakini unajua huyu alikuwa boss wangu nilikuwa nataka asione you nitaka na kuna deal nilikuwa naenda kuninio ku make do ndo nikupeleke out kwa hivyo weelewa. I'm telling you. So earth is hard. Ile ushasikia either best yako ama hata wewe mwenyewe unasikia. So weird. Ika ucheti na kuaga confession. Yeah, it's a confession. Nisha confess vitu zingine sikuwa nafahamu. Wacha. Zaka shade confess hapa yani. Zaka alikuwa kiss na dem ka fall in love yani. Kiss moja tu. Kiss moja tu. It must have been good though. It must have been nice. I remember it till today. Wanakuja hapa hawajaifuta. Walishindwa kuifuta. Sasa ungekuwa na yeye sahi basi. Sino nashindwa aje. I fucked up. Told that story so you can find it in the previous episodes. I fucked up. Hey, I'm saying weird. Hey, to those extremes. Nishai date msee alikuwa insecure sana. But then tulikuwa tuna work same building. Na alikuwa miangu niliko kiasi. Listen guys. Zack nasikia Wakanda forever Black Panther. I was like, just 3 years younger than me, Alafu alikuwa mhindi. So I'm going to do things to you tonight. So I think alikuwa a bit concerned that number one, I'm slightly older, and also maybe nakafiti. Anakuwa naona wewe labda machali ukienda out nini my events hizi za media na nini utakatiwa sana unaweza niacha. So my phone calls zilikuwa zinaingia kama yani every hour. Kwamba wewe uko wapi where are you? So now kwa media hiyo time. Nilikuwa kwa media sasa hiyo. So phone calls zilikuwa mingi, my SMS nini kafika point nikasema hapana, it's a bit too much. Alafu niko naona chances za sisi winding up together bana historia Wahindi wana kivyao, they stick to their own, so lazima inakuwaga iko nini, so lazima tuulize hii swali. Kuna kuwaga na hii story ati Wahindi they don't do things at night, they only do during the day. That ndio mtoi sijasi zaliwaje. Is it true? That's news to me, guys. News to me. Once you go black hako anajali. Ujasikia anakuwaga na hiyo guys because of the caste system, the caste so the darker skin you are, the lower caste it's like so where you're the bottom of the pyramid. Yes. So they came up with this theory like having sex at night fanya kids wanakuwa dark, so Wahindi waga wanaondoana mchana. Tunapataga hata nini ukienda place ka Ngara to notice lunch time duka zinafunga for long sana.
watu wameenda home jo. Actually I got like I'm gonna give it to you. I'm gonna give it to you. I came off. That's used to me, but you know, kind of makes sense. Yeah. So I think, but that's the old school like reasoning. I don't know kama new school wana reason the same. I know. But, so at least okay. At least you are doing something right. Kama alikuwa na risk usiku. Kuna Stop it. Alikuwa na risk. Kama toi kangetokea kako dark kushinda kunishinda jo. Like so kuna hiyo. Alafu kuna story ili trend majuzi. Ile ati msee ameenda wamesikizana demo wakaenda for ilikuwa vacation. Ilikuwa nini costo? Yes. Ukaenda vacation. They go for a vacation, then the girl changed her mind and said we can't do this. And after kusema hivyo msee aka-change flight ya dem like from walikuwa nafaa kustay for a week, aka-change to the next day for the girl to come back. And there was outrage ilikuwa a vacation is not consent. So what are your views on that? Like did the dude have a right to change? Yes. Is a vacation consent? Listen, first of all, si hatujua alipatana wapi wasi. Labda ni zile za Instagram DM nini si tuende dem akasema sawa utalipa flight accommodation sawa. So already you know I believe once you get to a certain age of maturity as a woman, you also have to accept that a man don't you might have the purest of thoughts about this man, but deep down lazima ujue a man will be after one thing. Are we together? The man is going to want to sleep with you. Bang, 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 It's bang. bang, bang, man. Okay? Especially when we're going to retreat, vacation, whatever in Coastal. Come on now. Now, whether this was made clear from the beginning, ndo atujue. Ingekuwa poa zaidi kama udem, ukitaka tu ndo ujue hii contract na kaaje. Unauliza, so una expect nini kutoka kwangu? Tunadua ama hatudu. Unaona? Then now you make an informed decision out of that, okay? Because you're grown people, do whatever you want to do. Now, if you don't make that clear from the beginning and you end up going with this guy is going to expect that, okay, see, we know what we have come to do here. Wewe uende hapo useme, apana, I just like you as a brother and I don't want to do anything with you sexually. It is within the man's right to be like, well, I wanted to do something with you sexually. So, since I have no need for this here, it's not a relationship at demi yangu nini. So, we shika do, change flight, ishia. Mimi niendele na vacation yangu, nitafute mwingine mwenye ata willing buyer, willing seller, ama ni willing consenting adults. You get me? Yeah. So, he had every right. I believe he had every right. Honestly. And listen, madem tuache kujifanya hatujui hizi vitu. Alafu nasikia kwanza Sale alimwambia amechange flight ndo akaanza kuchange tena tone yake. Udem ku act as though okay anaanza kukuzi up na yeye anamwambia no it's okay then kama ni story ya kuchange flight usichange acha basi nitakaa. Kama ulikuwa unajielewa na unajijua from the beginning kama dem, kama it's a no. Unarudi. Hii inaweza kuja kuchange kwa kitu kingine. Exactly. Dem anaweza geuze uchali amwambie aseme umse alinirape ama vitu kama hizo. Unacheki. Aseme because by her changing her mind now, that was coerced. Like it doesn't matter whether I'm a rape or nini, but how could change mind akiwa in the right frame of mind. Ali change mind ndio apewe hizi vitu. This good time. Because I think pia another thing ile social media imefanya to believe. I don't know how true this is. But social media and now technology and information imefanya come to understand as men. This is a truth we never knew. That women love sex as much as men. Yeah. So totally. It's something hatukuwa tunajua because ukiwa young ukiwa young tafadhali nipatie and then you know because we were told we can't
look as though it's so easy. Yes. That's why that perception of we don't want it. Yes. I can't give it up too easily. I can't sleep with him on the first date. I can't seem like I'm enjoying it too much. Na vitu kaa hizo. Then sasa ndio hiyo perception ikaanza kuform ati madema wapendi sex as much as men. Toes a lie. We do. Yeah. Alafu kwanza hiyo story ati nini amtaki kusound mnaipenda too much. Zak pole lakini lazima ipatie nani hii story. Lete. Kuna time nyinyi watu mademo wa media pia naogopa. Kuna time sasa mi bado I think nilikuwa NMG bado social media. Lakini sasa kuna dema kakam kuishi juu yangu. Alikuwa ana work Africa. Nitoka Radio Africa. Huku juu. Alikuwa na work kwa TV. Alafu alikuwa na sleep na Charlie pia na work Radio Africa. Kama Nigeria fulani. Kalisha toka country. Hatu walikuwa wanapiga nduru. Wanapiga nduru sisi wote tunajua. Baka the next day yani after some time not the next day after some time maochi walienda wakathreaten dem kuziko kwa hawa ya dem kaambia tutaambia mama yako tabia yako walikuwa wanapiga nduru alafu si dem peke yake mpaka Charlie so dem iko alafu mudos come to amededi so sijaisikia hiki so kuna time maochi wananiuliza ati wale nini wako juu wako wasikiage nini yako hausikiagi then siku moja I don't know what happened I just happened to be awake at around 6 a.m. Ini 6 si ati unajua ukipiga nduru saa 9 it makes sense 6 sini morning glory what do you mean walikuwa wanapiga nduru wanacheza yani like she was threatened eventually wakastop mpaka nilikuwa like that's too much because I think as much as Machali sufra yaga soundtrack kwa time soundtrack ikiwa loud sana we don't need to let everybody know but sasa tuko na bonga je yo like madem kupenda nini lakini sasa still I think when talking about consent I think there's still a double standard. How so? In that the woman is allowed to withdraw consent. I don't think a dude is allowed. If you dare. Like try to imagine you are with a dude. Mko hapo umeanza alafu nini shasimama wima. Sindio? Alafu is like no we can't do this. Then itakuwa like like the woman will be mad. Sindio? I mean, and if she's mad the society will understand that she's mad. Sindio? Why she's mad. But the same thing if a girl withdraws consent the dude is not allowed to be mad. True or false? True but then ukweli it's unfortunate it's unfair let's correct this how contract tunaandikiana kabla ili tuko wote tuko nini tunasign contract any minute after that tunataka withdraw no wewe tulisha contract kwa kuna consequences so you have to either pay him cash or something like that do it twice no way Jose I mean it consent it does look different for both parties Kavilo may mention but mushanga okay naelewa last minute maybe you have a change of heart kama dem unasema hapana you know what and I can only imagine the kind of willpower you have to be especially you have to be in and especially as a guy who genuinely likes a girl because hii ile forced unajua hii repini mlikuwa mshaanza hata mmebonga kiasi nini so hiyo willpower ya kusema sawa basi acha retreat sasa kwa dem hatujazoea kusikia story kama hizo unajua hatujazoea kusikia ati chali mimi sijaisikia personally it happens but it's rare what would warrant a guy to say last minute hiyo lakini we can get into like siku cheesy mom Usha withdraw consent? No, but let me explain. We all know, like for guys, we all know about the first nut. Yeah. Right. Nigga has a mind of his own. Yeah. Sometimes, the slippery nut. Yeah. So sometimes umekuja na vitu zingine sijazoea. Hata kabla nitoe nishamalizana huko chini. So na withdraw consent.
Okay. Najua hapo sasa mtaanza kunijudge. Nipatie time nini. Ni biological mishap. Unajua technical difficulties. Don't Me, I'm talking about you're ready, you're good to go. No, that one. And then you understand me? No, that one. You're the golden gates, and then suddenly you just say, you know what? No, I'm not feeling that this. one I can't understand. Yeah, that one. Whoever withdraws has to have a proper reason. I'd like to know though. What are comment watuambie kama shai happen Charlie aka last minute. Happens. Like I think I've been in that situation. Ile like you say the last wrong minute, thing. For niggas, you just say that's it right there. Kitu fani ni lala tu kwa bed yangu. Nalala alafu na pia mimi nalala tu nalala. Alafu mimi shidangu waga mulala kabisa kama ng'ombe. Nishalala. Siku ile kutoka na ile time, yes unajua bado mzee anashtuka. Alafu mzee akishamwa siku nzuri pia mimi na doze. Nikidoze kuna time shine happen here then we go like I expected it even To try wake me up. See, me I slept. Yeah. Good call. Because nikifikiria juu ya kamiti. Kamiti ni serious. So inakuwa nini. But so nachiki kuna kuwaga na hiyo double standards. Alafu I think as a society tunafaa kuallow hizi double standards zikuwe. Because kuna kuwaga na hiyo story ni kama tunatry kuwa like it's exactly the same. It can't. Yes, we both love sex, but one gender is ready to risk it all. Yes. Another is more cautious and uses the nini. Because men risk it all. Well, yeah. Dumb shit. You do the dumbest shit. When it comes to shit is beautiful, my nigga. Dumbest shit. Why am I like, oh, it's me? Do you actually stop thinking? Listen. Like brain shut down. Listen. I don't fuck with the Bible or all that shit. Yeah. But hii ni kitu God aliambia huyo msee. Yeye mwenyewe personally. Hii message imepasiwa over in thousands of years. Yeah. But hii aliambiwa na bado akanini. It has to be super beautiful. Apple. According to you. Sindio, unaona ile yoka na nyoka inakaaje? Hii Biblia yako tafadhali. Zaki. Nashindwa nayo jo. But okay. Yeah. Alafu nafikiri tunafaa kuna kurelease. Yes. Kuna minutes ngapi? Yes. Utanipatia minutes ngapi? Ama tuna kurelease immediately? Sasa hata ishapita 22 tayari. Yeah man. Okay. Kwa tumeshukuru wewe kutokea. Kuna session tuta need like longer session. Yeah, this is fine. Kuna like so much ile tujabonga juu yake. Alafu waseka wanashindwa kwa nini show ikitokea Friday imetokea Saturday. Ni juu lazima tunge work na nini yako. Mazena shukuru. Thanks guys. Kwanza nini maybe tukimalizia Boomplay ulikuwa kwa nini ya Boomplay? Nilikuwa kwa hii artist forum. It was actually their second edition. Na Boomplay ma? No, actually it's just a beautiful friendship that came from the love of music. Walikuwa in fact ile time nilipata na Boomplay is when I was managing the music group that I was managing before. So wakaona work ethic yangu, and since then by the way walikuja kuniambia we saw your work and we want you to continue, you know. Unajua kuchoose words zake, unajua ethic na nakungatule ile wengine saila zako na ethic kuna ufala. So anyway waliona work ethic na wakapenda vile nilikuwa tunajiconduct na vile nilikuwa na move, you know, things. Wakasema we still want to introduce you know, the Kenyan industry to up and coming artists. So whenever kuna forums kama hizi and wewe umekuwa a voice and an authority in this you know, space, come through, you know, moderate. Alafu pia wewe unipatie hata wasanii ngoma zao nazicheza kila Friday. Unaona, tunacheza ngoma, tuna rate out of 10. Wase wana introduce to new artists in the game. We also review those established artists songs that come out on a Friday. And yeah, it works really well. Hata my interviews tuna conduct because of that link up. They act as the link up. Cause nilicheki pia like this week album ya nani ilikuwa EP ya Rabbit ilikuwa inakuwa launched na ilikuwa exclusive on Boomplay. So ni kitu moja tunazambia watu like support Kenyan music. Ukisikiza ngoma through Boomplay, ads zinacheza and the artist ends up
like getting a piece of that ad revenue, sindio? Absolutely. And I love the fact that wana conduct hizi forums ndio pia muweze kuelewa, you know, and well, at first you need to be an artist on the platform in order for you to be part of the forum. So I mean, you lose nothing by gaining this knowledge and just being in these platforms. Because it does not matter how little you're getting, as long as you're getting something. Absolutely. Instead of putting your music out there for free where you're getting zero, bana, fadhali weke kwa platform kaa hiyo, alafu ubaki umetengeneza kitu. So so ni vile tumesema, tumeshukuru, alafu watu wale walingoja show Friday alafu haikukuja, saizi unaona it was worth the wait. Thank you guys. Now tune in to Energy Radio, okay? Monday to Friday 3 to 7 p.m. Na kwa show inaitwa Energy Transit together with another crazy ass co-host anaitwa DJ Exclusive. Bazu, big man Bazu mwenyewe. Yeah, good times, fun times. Ile accent yake ya kijaka waga ya kufake kama inakuwaga wagani. Ni mjaka, babake ni mjaka, madhake ni kutoka TZ. Jina bro wake ni bete yangu. Ndege, unamjua ndege? Because you do the original, that's what I'm gonna show like ina act kweli jo, because accent waga naitoa vizuri kabisa ni yake. So pia baki memgotea, unajua. Safi. Thank you guys. Mwambie Iko Nini. Kama kawaida tukimalizia, usisahau unaweza sponsor show. Unajua unaweza sponsor show, alafu tutabaki tumekuweka as a friend of the show. So membership, kama hauwezi tumia credit card, baki umetuuliza juu M-PESA, alafu tubaki tumefanya hivyo, si ndio? Ndio, cause lazima next time turudishe Recho na at least maybe tumweke mafuta jo. So ama ende tuweke mafuta. Ukiona kitu anapusha huko chini, hiyo mafuta itatuumiza. So hiyo mafuta itatuumiza. But yeah, it's been real. Subscribe. Tell a friend to tell a friend. Yes, like, share. For sure. Yes, we're on the road to 10,000. Iko Nini.